Der Region prasselt unauf, hüllet gegen die Fenster eins kleinen, eleganten Restaurants in New York. Drinnen herrscht geschäftiges Treiben, doch plötzlich wird es still. Ein berühmter Milliardär erhob sich von seinem Tisch, blickt mit einem spöttischen Lächeln auf ein jung Kellnerin hinab und macht sich vor allen Gästen über sie lustig. Nehm und wagt einzugreifen, alle erwarteten, dass die junge Frau beschämt den Kopf senken würde. Doch was sei stattdessen tat, verändert nicht nur den Abend, sondern das Leben eines Manns, der glaubt, Geld können alles kaufen. Wenn du an Freundlichkeit, Respekt und Zweit Chancen glaubst, begleitet dies Geschichte bis zum Ende und Ursache anschließend, was dich am meisten beruhet hat. Die Kellnerin hieß Sarah Collins, mit nur sechstens, wens ich gern arbeitet sei täglich doppelskichten, die Krankenhausrich, nungen ihre Mutter zu beseln. Jeder Gast sah in ihr nur ein freundlich Bedienung, doch nehm, entkennt die Schlaflosen nicht die Sorgen und die Tränen, die sei hinter ihrem Lächeln verborg. Trotzdem begrüßt sei jeden Menschen mit derselben Wärme, unabhängig davon, ob Gem, und ein einfaches Getränk oder ein teures Menü bestellt. An diesem Abend betrat Michael Anderson, einer der erfolgreichsten Unternehmer der Vereinigten Staaten, das Restaurant. War für sein geschäftlichen Erfolg bekannt, aber ebenso für sein Arroganz. Menschen wären für und oft nur nach ihrem gesellschaftlichen Status wichtig, als Sarah sein Bestellung freundlich entgegennahm. Bemerkt ihr einfachen Schuh und ihr Abgen als Uniform. Vor den anderen Gästen macht ein Abfall ich bemerk, über Menschen, die ihr Leben angeblich nie verändern würden. Ein leises Murmeln ging durch das Restaurant. Sarah spürt, wie sich alle Blick auf sie richteten. Für einen kurzen Moment schien die Zeit still zu stehen. Jeder erwartet, dass sie verletzt regieren oder den Raum verlassen würde. Doch sie atmet tief durch, richtet ihre Schultern auf und blieb ruhig. Mit höflicher Stimme erklärt sie, dass ein Mensch niemals nach seiner Kleidung oder seinem Beruf beurteilt werden sollte. Sie sagt, dass manch Menschen reich an Geld seien, andere reich an Mitgefühl, und das wahre Charakter erst sichtbar wird, wenn man Menschen respektvoll behandelt, von denen man nicht zurückwart. Dies wenn eigen wird treffen Michael Stecker, als jemals erwartet het. Zum ersten Mal seit vielen Jahren erinnert sich an sein eigen Mutter. Sie hat früh ebenfalls in einem Restaurant gearbeitet und ihm beigebracht, jeden Menschen gleich zu behandeln. Während immer erfolgreicher geworden war, hat dies Lektion ergänzt, wo auf seinem Weg verloren. Den Rest des Abends konnte kaum noch essen. Immer wieder beobachtet Sarah, die jeden Gast mit derselben freundlich. Kate bedient auch ein. Sie zeigt weder wat noch reich, sie tat einfach ihre Arbeit mit Würde. Als das Restaurant schloss, bemerkt Michael zufällig, wie Sarah draußen ihre Mutter im Rollstuhl begrüßt. Sie lächelt trotz ihrer Erschöpfung, fang und half ihr vorsichtig ins Auto eins Nachbarn, der sie kostenlos nach Haus bracht. In diesem Augenblick wird ihm klar, wie wenig über das Leben anderer Menschen wusste. In den folgenden Tagen ließ dies Begegnung nicht mehr los. Begann, über sein Entscheid, und sein Verhalten nachzudenken. Schließlich kehrt in das Restaurant zurück, diesmal ohne sicher, Herzblut und ohne groß Auftritten. Entschuldigt sich aufrichtig für sein Verhalten und gab zu, dass sein Wort verletzt, entgessen wären. Sarah nahm die Entschuldigung mit derselben Ruhe an, die sie schon am ersten Abend gesagt hat. Sie sagt, dass jeder Mensch Fehler macht, solange bereit sei, daraus zu lernen. Dies Antwort macht Michael erneut sprachlos. Von diesem Tag an ändert sich vieles. Michael gründet ein Programm, das Restaurant angestellt bei ihrer Aus- und Weiterbildung unterstützt. Finanziert Stipendien und Notfallhilfen für Menschen.
die hart arbeiteten, aber kaum Chancen auf ein besseres Leben hatten. Sarah wird nicht reich über Nacht, doch sie erhielt die Möglichkeit, ihr Studium abzuschließen und ihre Mutter medizinisch versorgen zu lassen. Jahre später erhielten viele Menschen dies Geschichte weiter, nicht weil ein Milliardär sein Geld eingesetzt hat, sondern weil ein junge Kellnerin mit Würde, Geduld und Respekt einem mächtigen Mann den wichtigsten Wert des Lebens wieder in Erinnerung gerufen hat. Bever wir zum Endkommen, schreib jetzt in die Kommentar. Respekt kostet nichts, verändert aber alles. Wenn dich dies Geschichte berührt hat, teil sei mit jemandem, der hut ein klein Erinnerungen mit Gefühl und Menschlichkeit gebrochen kann. Denn am Ende erinnern sich Menschen selten daran, wie reich Gem und war. Sie erinnern sich daran, wie sie sich durch ein gefühlt haben. Und manchmal genügt ein einzig würdevolle Antwort, ein Haus zu verändern, selbst das eines Milliardärs.